Hola, hola. Probando, 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 Estaban probando. charlando. Probando. ¿Qué tal? Probando. ¿Qué tal? No No sé sé. si sea el ordenador. No sé. Muy Muy bien, ¿qué bien, ¿qué tal se tal se escucha escucha aquí, aquí, eh? Muy bien, ¿qué tal se escucha aquí? Tal Tal vez el vez el micro micro está un está un poco poco fuerte, fuerte, ¿no? ¿no? Tal vez el micro está un poco fuerte, ¿no? ¿Qué ¿Qué tal está tal está aquí? aquí? ¿Qué tal está aquí? ¿Qué ¿Qué tal se tal se siente por siente por aquí? aquí? ¿Qué tal se siente por aquí? Muy Muy bien, ¿qué bien, ¿qué tal se tal se oye por oye por aquí? aquí? Me Me parece que parece así que sí está está bien. bien. Vamos a Vamos a darle darle ya. ya. La La verdad, verdad, tengo tengo muchas muchas ganas de ganas de jugar. jugar. Muy Muy bien, bien, gente. Empezamos empezamos eh, la la aventura. aventura. Creo Creo que que por por aquí aquí está está bien. bien. No lo No sé. lo sé. Aún Aún se se escucha un escucha un poquito poquito como como de de eco. eco. No lo sé, No lo sé, vamos a vamos a esperar a esperar a que que caiga caiga la la Forma. luz. Claro está que esta contraseña, si es que la comparten, le Ostras. van a dar el permiso a streamear a otras personas, así que tengan cuidado y no la muestren. En el caso de que se muestre por accidente, como estoy haciendo yo ahora a propósito, Bueno, Bueno, pues pues vamos a vamos a empezar. empezar. Sigue Jake hasta los estados. ¿Qué tal se ve? Se ve bien, ¿no? I thought you was in a hurry to get to the fort. All righty, Mr. Marston, let's get. Let's get. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Okay. ¿Cómo hago que se corra? Así. Para despolear el caballo. Oh, oh, Whoa there. bueno, tal vez estoy acostumbrado a jugar con mando. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking Con nobody lo up cual to the es fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now.
Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most rated back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. That's right. Gio, you ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Si se acuerdan, aquí estaban los lobos. Aquí sí se fue ese tipo, No vi para dónde le dio, pero se fue. Y vamos a enfrentarnos a nuestro viejo amigo Bill Williamson. Ese maldito gordo, todos pensaban que era gay. Sinceramente yo no sé por qué, a mí nunca, no sé si nunca le puse tanta atención o si no le puse, no sé. Pero mucha atención al detalle, pero pues dicen que ese güey es gay. Quién sabe, pues yo lo veía muy sucio. Para que fuera uno. Y llegamos. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Creo que esta Go away now, John. esta forma de sacarlo de Don't aquí make es me un kill you. poco... Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, pensamos Bill. eso de- You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Sí. Bill, I implore you think about this.
You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Fancy. Ah, no, se ve viejísimo. Well, things are different now, John. Now I'm in Recuerden que charge. esto pasa después de los No more acontecimientos Dutch. del primer juego. And O sea, del no segundo more juego. you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh, Oh. Poor John. no, no, sí, qué estúpido, se lo merece. Qué estúpido, man. Les dije que esto era como que una estrategia un poco ortodoxa. Pues sinceramente esto sí recuerdo haberlo jugado y ya sabía que pasaba esto y que Bonnie nos ayudaba, pero no sé por qué pasó así, ¿sabes? Como que si se supone que John era un forajido más experto, porque simplemente fue que le dieran un balazo y so it ya. would seem. Pero bueno, ahorita comentamos how esto do you después feel? de la cinema. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. Exacto. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be hermosa. fine. He got the bullets out a couple Entonces, days ¿qué ago. dices? Good. It cost us $15. $50. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. John Bonnie Marston. McFarlane. Oh, hijo. Miss Oh, hijo. Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. A long What was he time like? ago. Dumb. Just like you. Thank you, miss. You see my hat? I have. You see my hat? And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Wow, wow, wow. Aquí hay gameplay. Uy. Muy bien, mira, ¿qué tal el viejo este? Un balazo en el costado derecho. Es lo que John Marston se ganó por maldito estúpido. Pues sí, pero como les comentaba, es como que una estrategia muy tonta, ¿no? Porque se imagina que Bonnie no hubiera aparecido ahí. Justamente en ese momento este güey ya no se podía mover y hubiera muerto ahí mismo. Pero pues bueno, es un videojuego. Así que pues vamos al siguiente objetivo. Pues sí, tal vez ese fue su pensamiento de darle una oportunidad a este güey, a Bill, por los viejos tiempos, pero no lo creo, la verdad.
Yo sí mataría a Bill. Pues yo no me hubiera dado la oportunidad. Yo me hubiera matado a él. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. No me acuerdo haber pasado por aquí en el Red Dead 2. Por Armadillo y por todo eso sí, pero por aquí la verdad no. Oh, no, creo que sí. Solamente que sé que este güey no conocía a Bonnie. Creo que hay un pequeño guiño a Bonnie sobre el juego en el Red Dead 2, pero no lo sé, la verdad no recuerdo. Tiene bastante que lo llegué a jugar, porque sí lo jugué mucho, Me hice fan de esta saga en ese juego. Muy bien, vamos a la mansión de Bonnie. No creo que le haga falta esos $15, la verdad. Mr. Marston, back in the land of the living, I Con un see. balazo en la silla. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time Con esto se va. to waste. Ok. The horses are saddled up over here. Camina con Bonnie. Ay, cuidado, señorita. ¿No podemos meter a su casa? No. Pero parece que sí, mira, tiene increíble. Mantén presionado V para observar gente, lugares y eventos importantes. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Sí, ¿cuál? Sí, pero es negro. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Está lindo. No sé si se vea mejor que en un Xbox, pero se supone que los gráficos están en ultra. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very Okay. convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Mira, ahora sí. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Tiene razón. Bonnie es muy lista. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Son muchos. Ahí va. Giddy up! So, That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Va. Ay. Dios mío. Come on, Mr. Marston, pick up the pace. Ah. Come on, boy. Controlar el caballo. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. you'll get no complaints from me, Miss McFarland. Whoa! Cuando se acerca de un What are poste you para waiting for? guardar. Come on, I don't fight. Oh, por favor, Tony, bike. ¿Qué tal? Un buen How paseo about a por el cold drink, rancho, Mr. ¿no? Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. No entiendo por qué Bonnie nos recogió de ahí, la verdad. Oh, pinche Mr. Marston. Miss con McFarland. su- Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. Ok. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Oh. Qué tan difícil será Ready, vivir Mr. en Marston? esta época, Let's ¿eh? mount up and patrol the ranch. Súbete al caballo.
¿Cómo se saca esa? 2, 3, 4, 5. ¡Uy, uy, uy! Lo saqué sin querer. Venga, para arriba. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Something suspicious. Yo no le pediría ayuda a John Marston, ¿sabes? Viendo su competencia. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Yep, yep. No sé cómo guardar el arma, no me quiero traer aquí afuera. RT, con las fuerzas, la bala. ¿Escuchan ese sonido? La música es extraña. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? No quiero matar Get your rifle out. conejos. It's about time these little thieves met their maker. No. That's it. Kill those little varmints. Little Better farmers. shoot rabbits than outlaws, I see. Hay que intentar no pegar ninguno. Yo creo que con eso sí la Much pobrecita. obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. No, Let's find out what's the property. Little rabbit. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Tony me obligó. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Go, coyote. Yes, we got one. Oh, Headed for the chicken coop. Let's go. Won't be back. Load up now. Oh shit, se están comiendo las gallinas. Marston, ¿Vieron dónde llevó la moto? nice shot. Mira, lo llevo en la boca, man. Whoa. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Estuvo intensa. Let's go. I'll take you back to your room. Lo llevaré de nuevo a su habitación. Muy bien, vamos. Déjenme dormir con ustedes. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Aquí vivimos. Regresar al poste que hay fuera de tu casa. Ok. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, And Miss I will McFarland. see you in the morning. Oh, tenemos que decir. ¿Escucharon eso? Recoger munición del baúl de la habitación. ¡Oh! Escuchen eso. Fama más 75. Honor más 25. Muy bien. Young lady hears about with a boil in the most unfortunate place. Looking well, sir. Ok, no sé qué cosa decía que me iban a felicitar. Pero había que comentar que está en extremo. O sea, dificultad extrema. No sé qué diferencias haya de verdad con la dificultad normal. Así que, pues, supongo que eso ya se verá más adelante mientras los enfrentamientos. Vamos a ver qué turnos tenemos.
Este atuendo distinguido a los juegos de póker a la altura en Black 4. Hay muchos. Retraso 1. Retraso. Retraso, señores. Bueno, vamos a guardar la partida y continuamos en un momento. Voy por un traguillo de agua. Hello. Well, hello there. Sir, bye. Bye now. I do. I knew she was a soiled dove. Bueno, creo que esto lo vamos a dejar hasta aquí. Pues porque la verdad tenemos, más que nada fue como que un directo de prueba, porque pues sí, aún hay que hacer unos pequeños ajustes al audio, al video, e intentar mejorar todo, así que pues nos vemos en el siguiente. Bye.